Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my name is Fadthun Amieerun bin Mazlan, and I am the first representative from our group. That is, we developed a system about system management of Courier, and this is subject of SECJ 2013 Section 3. It is a subject of data structure and algorithm. So, I will explain about project description, class and algorithm design. So first, I will explain about the description. Okay. So, courier is one of the industry which is important to the society. Courier is a place to pick up, sort, transport, and deliver letters and parcel, bulk materials, documents, and medical supplies. Because because of many people using it nowadays, the place will be congestion when customer interact with the staff. In addition, it difficult for the staff when the staff want to check the condition of the parcels or when key in data about the parcels manually. In order to prevent these problems, we develop a system which will help smoothing the flow of the work in the courier. And the system consists of three users that are counter staff, dispatch staff, and admin of the courier. At first, all the staff need to log in the system by put their username and their password. After that, the staff will go to menu. For the menu, all three of the staff categorized have different type of features, which is for the admin, add staff, remove staff, search staff, and display about all the courier staff. Furthermore, for counter staff, they can add parcel, remove parcel, and display about the parcel in the courier. And lastly, for dispatch staff, they can enter data about delivered. They can enter data about delivered parcel, search parcel, and display about the parcel. So, for the objective, first, it will facilitate staff work to track parcel details. And the second, give a platform for counter and dispatch staff to manage parcel. And the last objective in our system is make it easy for staff to save data on parcel. That is scope of our system. So our scope of system, there is no hierarchy in our system. We're just using 4 class in the system, which are parcel queue, staff, and staff stack. And the system need the user to enter the data about staff of the courier and parcel. So, and the scope of the system, it just in circle of the staff of a courier. So, it will make sure that the staff can make their work smoothly, so there will no congestion when they do in on the work time. So this is our purpose of our system. Okay, first, make sure there is no congestion in preparing for the sending parcel. Why? Because as you know, courier is one of the popular industry. So at work time, so there will be many people who visit this courier and will take turn to deliver their parcel. So to make sure there is no condition to do it manually, so we make sure to do it in system, because system it will our system will make sure that they can get in the data easily. And second is save the staff time to look for the parcel. So the staff can know about the parcel. Is it have delivered or still keep in the courier? So if it keep in courier, which at which place, so they can save their time in to look for the parcels. Okay, now I will explain about the flow chart. Okay, this you can see the flow chart. First, it will start, and at the start, it will show the name of our system. Then they are in it is a menu. So the menu there are 3 options. The one, login. Second is help, and the third is exit. So if the user choose one, that is login, so then he or she need to choose either
he or she is a staff or a admin. So if they choose admin, so you can see at the admin, it will go to the admin menu. That is first, it will add new staff. Second is search staff. Enter remove staff. So then it will loop again. So for the if the user choose file, it will exit. So if the user choose staff at the menu of the login, if the if the user enter SC, it will for the counter staff. The user choose SD, it will dispatch staff. So it's still the same. It's not the same for the counter. We first add parcel, second remove parcel, enter display, it will loop again, and if choose 4, it will exit and go to the main menu. Also same for the dispatch staff. First, it will deliver parcel. Second is search parcel. Third is display task. Display parcel. It will loop again at the staff menu. If the user choose 4, it will exit, log out. It will go to the main menu, that is log in, help, and exit. So if the user choose exit, it will save all the process and exit, and it will end our system. It is UML, our UML diagram. That is for class. So first I will explain about the parcel. It is parcel at the right, and in the left is parcel queue. Okay, at the parcel class, they are sender name, recipient name, address, and postcode. That is for the variable. For the function, the parcel, get sender, get admission, get address, get postcode, and send parcel and display parcel. So this parcel class is composition to the parcel queue. As you can see, for the variable, they are parcel class. They are variable of parcel. It's same. So that is for the parcel and parcel queue class. But as you can see, the two bottom class, that is staff and staff stack. The right one, we use staff. So the staff class, it will aggregation to the staff stack, and also the aggregation to each class. As you can see, you can see first at the staff function name here. Yes, at the public execution, it will we choose this. Next, if the staff is a variable, not a function, so it means that the data can aggregation to each class. And for the staff stack, you can see at the top of this class, that is top here. It is use variable of staff. So staff class is aggregation to staff stack here. Okay, that's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Shawaluddin bin Shaari. Hari ini saya akan bentangkan tentang part saya, iaitu algorithm stack, yang which is kita orang guna dalam function staff ataupun class staff. So class staff kami mula dengan kami ada bahagian private, dan kita orang sudah declare public, which is default constructor untuk staff, and constructor with argument untuk so that kita boleh passing the value. And then kita buat dalam class staff, kita gunakan kita ada buat function untuk save staff data. So nanti bila dah save, kita boleh teruskan kepada next execution menggunakan data yang sama. So kita mula dengan staff stack yang pertama. So dalam class staff ni, kita orang ada empat penggunaan. So user staff akan boleh untuk insert new staff,
delete ataupun remove stuff, display stuff, dan juga search search the stuff tu. So untuk first kita guna stack algorithm kat sini ialah untuk insert stuff. So macam biasa kita akan buat kita akan create stack dulu dekat bahagian sini, and then untuk insert stuff kita orang guna push function. So dekat sini kita gunakan push stuff untuk masukkan stuff yang baru. So dekat sini kita ada dua cara untuk push stuff, which is satu from push stuff melalui user enter the data macam yang kita boleh nampak dekat sini, dan satu lagi ialah menggunakan push function untuk kita push daripada file. So maksudnya kalau kita guna push from file ni, maksudnya kita orang guna data yang sama untuk next execution. So kita ambil daripada push from file. So bila kita dah save dekat file, kita boleh just ambil je daripada tu untuk teruskan data semula. So macam biasa yang macam kita tahu, kalau untuk push dengan push kita ada yang ni. So not next akan menjadi top, dan top akan jadi not. Maksudnya dia akan stackkan daripada bawah sampai ke atas. So yang kita guna first in last out. Maksudnya bila kita dah stack dekat bawah, and then kita nak, so nanti orang yang kat bawah kalau ada nak masuk lagi yang baru, just next tu akan pointkan orang yang tu, dia akan tukar top yang kat atas. So dia akan jadi stack sampai lah yang top. So untuk pop stuff kita function pop ni kita orang guna untuk remove stuff. So untuk remove stuff kita orang just guna pop function. So seperti yang kita nampak kat sini, kita orang delete node tu. So kita orang just delete node tu, kita orang just samakan dengan top, dan top kita orang samakan dengan point delete node yang point to the next. So lepas tu baru kita orang delete node tu. So function remove stuff ni just untuk in case kalau user tu nak buang stuff yang baru, yang lama ataupun tu, just kita orang akan guna pop function. So untuk display pula kita orang sama juga, kita orang guna stack. Kita orang guna stack, maksudnya kita orang just guna current node dekat sini, dekat line 329 ni. And then kita orang juga letak macam condition dekat sini. So selagi top tu tak menunjuk kepada selagi current node tu bukan top, selagi tu dia akan displaykan stuff tu tersebut. And lastly dekat dalam class stack ni, and class stuff ni yang kita guna stack ialah untuk search stuff. So untuk search stuff ni kita minta user tu enter staff ID. So kalau staff ID tu nanti kita akan just comparekan je untuk setiap so nanti current node tu akan berubah, dia akan compare untuk setiap stack daripada bawah ke atas, dia akan compare. So apabila yang mana sama dengan input ID yang user tu key in, so dia akan displaykan search stuff tersebut. So dekat sini kita orang just guna stuff search. And so kalau let's say kalau kita tak so lepas kita buat mesh untuk setiap stack, kalau kita tak jumpa, sistem tu akan bagi tahu yang stuff tu tak ada dalam list nama tu. So dekat sini kita orang just stuff search ni just untuk kita rampas the value. And lastly ialah save stuff data. So dekat sini kita orang save so setiap stuff yang insert ataupun remove, kita orang akan save dalam satu data, ataupun kita orang akan save dalam file lah, supaya untuk digunakan dalam ni, digunakan untuk next execution. So kita orang guna stack algorithm ni sebab ianya lebih mudah digunakan, dan tak perlu banyak kompleksiti berbanding dengan algoritma yang lain. Dan staff kita orang pun kebanyakan function yang kita orang nak pun bagus untuk apa yang ada dalam stack algorithm ni. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Fakhrullah bin Kamal Bahrin.
So untuk group ni saya ditugaskan untuk menerangkan bahagian queue dalam projek sistem management kami. So ini adalah general definition untuk queue. Sekarang ni saya akan tunjuk program sistem management yang menggunakan data structure bagi konsep queue. So untuk program kami ni, ini adalah kelas untuk penggunaan queue. Queue ni kami guna untuk penggunaan parcel, proses parcel, di mana bila parcel diregisterkan di dalam sistem, ia akan dihantar mengikut kepada definisi parcel, definisi queue tu sendiri. Untuk queue, seperti yang kita tahu, dia adalah konsep first in first out, FIFO. So apabila parcel diregister, parcel yang pertama yang diregister akan yang pertama akan dihantar. So kami gunakan konsep queue ini di dalam parcel. Di sini kita tengok dalam kelas parcel ni ada 3 integer untuk kami assign sebagai rear, front dan item count. Kemudian satu class object iaitu parcel yang telah kita assignkan dalam array dalam bentuk map parcel. So dalam function dalam kelas parcel queue ni ada constructor di mana kita assign item count kepada kosong, front kosong dan rear kepada index yang paling atas sekali lah, map parcel tolak 1. Kemudian untuk function kedua ialah is empty. So apabila kita nak tahu dalam array tu ada value ke tidak, so function ni akan digunakan. So di dalam function is empty ni dia akan return true apabila item count tu sama dengan kosong. Kalau item count tu ada nilai, dia akan return false. So maknanya item tu tak kosong. So yang ketiga adalah is full. So apabila item count tu bersamaan dengan maximum parcel, so dia akan return true lah. Kalau tak, dia akan false. Okey, yang ni adalah yang function seterusnya adalah enqueue. Apabila kita daftarkan parcel, itu yang kami gunakan dalam projek kami. So dalam ni apabila function ni dipanggil, so kita akan suruh user untuk masukkan sender name, recipient name, lepas tu address dan postcode. So kemudian kita akan run function adakah parcel tu dah penuh. Kalau penuh, so kita tak boleh nak daftar parcel tu sebab kita ada limit untuk parcel tu. Kalau parcel tu dalam sistem ni tak penuh, so dia akan didaftarkan. So kita orang guna queue yang circular queue punya. So di sini kami letak bila rear akan tambah 1 dan modulus map parcel. Apabila rear tu dah sampai maksimum index dan index yang kosong tu, index yang kosong tak ada value, dia akan patah balik kepada value kosong. So dia akan isi pada index yang kosong dan naik 1, 2, 3 sampai maksimum, kemudian patah balik secara circular. Kemudian kami tambah enqueue from file. So ini adalah function untuk kita guna file operation. So kita letak parameter untuk sender name, recipient name, string address, string postcode. So ni untuk kita outputkan dia ke dalam file. So kalau dia sama je macam enqueue. So kita dalam function ni kita panggil function is full apabila dia dah sampai limit maximum parcel. So dia akan keluar parcel storage full. Kalau tak, dia akan assign dalam file. Dia akan output dalam file. Yang kemudian function untuk save parcel to file.
So shape parcel to file ni apabila kita orang nak simpan parcel tu dalam file, so menggunakan file operation off stream. So kita buka satu file bernama parcel data, lepas tu kita assignkan setiap parcel dalam array tu di dalam file, so menggunakan looping. Kemudian kita ada delete parcel. So bila kita nak delete parcel dalam sistem tu, kita check sama ada parcel tu kosong ke atau tak. Kalau kosong, dia akan keluar output ni. Kalau parcel tu ada tinggal satu je dalam index tu, so attribute untuk front dia akan jadi kosong. Lepas tu rear dia akan tolak satu. So kalau dalam array tu ada banyak parcel, so parcel tu akan keluar output untuk parcel yang paling depan sekali. So mengikut konsep queue FIFO kan. Kemudian untuk function seterusnya adalah function deliver parcel. So kita panggil is empty punya function kalau parcel tu kosong, so tak ada parcel untuk deliver. Kalau ada, dia akan deliver, dia akan keluarkan output untuk parcel tu. Kalau parcel tu tinggal satu dalam array, so dia akan keluar, dia akan deliver, lepas tu dia akan keluar output all parcel have been delivered. Kalau parcel tu ada baki lagi, so dia akan keluar lagi tinggal berapa lagi parcel yang tinggal dalam sistem. Kemudian kita tambah lagi untuk searching function. So yang ni adalah kod yang untuk bila kita masukkan search key dalam tu, dia akan cari dalam list parcel tu, cari parcel yang kita nak cari dalam parcel array tu. Kemudian kita ada display parcel untuk display setiap parcel di dalam sistem. So itu je lah. Itu je daripada bahagian queue. So terima kasih. Hi, Assalamualaikum. My name is Ikhwan, and for my part of the video, I will do the demonstration for the system or for our program, which is the Courier management system. So, without wasting any time, I will continue with the demonstration of the video. Okay. Oh, before that, I forgot to exit. I just start from the beginning. Okay, so this is the main page or the main menu of our system. So in the main menu, we provided to the user 3 options, which is login, help, and also exit. Okay, so for the first option, login, the user will be logged in into the system. So we will go in detail about this process after this. And now we have the help page. Let's move to the login. So now we will start with administrator first. Okay, so the administrator password is set by the developer, which is us, and the administrator password is 0000 4 times. But if the user enter the wrong password, let's try 1234. Okay, the system will turn red, and it will say that the password is incorrect and there is only 2 try remaining, which means that the user only have 3 try on entering the password. Okay, if you enter another wrong password, we will left with 1 try remaining. So let's just move on to the real password or to the correct password. Okay, now we are inside the administrator process. Okay, so in administrator process or in administrator menu, the administrator is provided 5 options, which is add new staff, remove staff, search staff, display staff list, and also exit. So now let's take a look at what stuff we already have in the stack. Okay, in the memory. Oh, I'm sorry. That is 4. Okay, display staff. Okay, we already have 3 stuff that have been inserted from the file input. So we have here Fakhrullah, and Ikhwan. Okay, now let's add a new stuff.
Let's put the name, maybe Shawaluddin. Okay. IC number, let's just put a random number. Okay. The branch, let's just say Kampung Baru or KL. Let's just go with KL. And the staff ID, let's just put him with SD0002. Okay. Okay, after this I will explain about the staff ID. We have two types of staff ID, which is SD and also SC. Okay, now moving on. Let's just put the password 1234. Okay, now we're gonna display the staff list. Okay, as you can see, okay, we already inserted Shawaluddin as the new staff. Okay, because in stack, we will put the new staff at the top of the stack, so that's why Shawaluddin is at the top. Okay, now let's try to remove the staff. Okay, the remove has done, so let's go to the display staff list. As you can see, Shawaluddin has been removed by the in the stack. Okay, now let's try to search. Okay, SC001. Okay, so it will come out the name of the staff with the staff ID. Okay, alright, so we have done with the search stuff, and we already done with the administrator menu. Alright, so now we will move on to the staff process. So if you are user staff, it doesn't matter whether you are a counter staff or a dispatch staff, you must choose staff. So one is the staff ID. So the staff ID or the staff password is set by the administrator. Okay, so we already have staff ID here, SC0001. So SC here represent that that he or she is a staff counter, while if the user has the staff ID SD0001, so this staff is a dispatch staff. Okay, now we are gonna go to the counter staff first. So SC0001, the password is 13110 55 I. Okay, okay, so this user is Muhammad Ikhwan Mazlan. Okay, for the counter staff, we also have four option, which is add new parcel, remove parcel, display parcel list, and also log out. Okay, now we're gonna check what parcel we have in the memory first. So let's display the parcel list. Okay, right now we have 4 parcel in the parcel queue. Okay, because we use queue for our parcel. Okay, now let's just try to add a new parcel. Okay, the sender name gonna be Najwa, recipient gonna be Fadthun. Okay, address, let's just put Terengganu, why not? Okay, and the postcode, let's just put a random postcode. Sorry. Okay, okay, so now we're gonna display the list. Okay, now we have Fadthun Terengganu 45 that we enter just now. So the parcel is successfully added into the queue. So as we know that queue, we have we use the FIFO, which is the first in first out, meaning that the one that has been entered the first, which is Ross, Perth, Lisa here, will be deleted first in the queue. So let's just try to remove. Okay, now it will, the system will print out what parcel that we deleted. So we deleted Ross, Perth, and Lisa. Okay, so this is the first parcel that has been inserted in the queue, so it will delete it first. Okay, now let's just display. You can see Ross has been deleted. Okay, okay, now let's log out first and log in again as a dispatch staff. Okay, dispatch staff has SD0001. Okay, and the password is 123 ABC. Okay, so
For the dispatcher, it will come out a different menu, which is a dispatcher, and this user is named Muhammad Fakhrul. So now we will display the parcel list first. Okay, we have 4 parcel. Now if you want to deliver the parcel, you just press 1, and then okay, the parcel has been delivered. Okay, let's deliver again. The parcel has been delivered. There is only 3 parcel left. Okay, let's take a look. Yep, we have parcel left. Okay, so now we can also search for parcel. So let's take a look of the name Tira. Okay, let's search for Tira. Okay, Tira. Okay, so yep, it is successfully founded. Okay, so I think that's all for our program. Okay, so yep, thank you